Muslim League Zindabad. Muslim League Zindabad. Muslim League Zindabad. Muslim League Zindabad. Solidarity with Gaza. Solidarity with Gaza. Solidarity with Palestine. Solidarity with Palestine. Stand with Gaza. Stand with Gaza. Stand for justice. Stand for justice. End the siege. End the siege. End the suffering. End the suffering. Stop the bombs. Stop the bombs. Save the children. Save the children. Cease for now. Peace forever. Peace forever. No more silence. No more silence. End the violence. End the violence. Down with racism. Down with racism. Down with Zionism. Down with Zionism. Save Palestine. Save Palestine. Save humanity. Save humanity. Stand with Palestine. Stand with Palestine. Palestine long live. Palestine long live. Stand with Gaza. Stand with Gaza. Gaza long live. Gaza long live. Hope for Gaza. Hope for Gaza. Freedom for Palestine. Freedom for Palestine. Muslim League Zindabad. Muslim League Zindabad. Muslim League Zindabad. Muslim League Zindabad. Now I invite His Excellency the Ambassador of the State of Palestine to India. He is our chief guest, and when we express our solidarity with that great country, we all would like to listen to him, the words that we are awaiting. I invite Abdullah Muhammad Abu Says to speak to you all. He will speak in English, there is no translation needed. Thank you so much indeed. It's my honor and my ultimate pleasure to be here today, this night, to address you, the gathering whom is gathered here, in solidarity with the humanity, with our one shared future, with Palestine, the litmus test for justice worldwide, solidarity with Gaza. And I would like to start by thanking my distinguished brother, Sayyid Sadiki Shihab, Kunyali Kuti, Mr. Muhammad Bashir, and Abdul Samad Hamdan, Mr. Abdul Wahab, all the friends, and Mr. Haris. Mr. Haris is the very first one that I met here when I came to India. I really very proud of being your friend. And of course, Mr. BMA Salam. And since I am here in Kerala, we should all remember the very key person for Palestine, Mr. E. Ahmed, the late E. Ahmed. He's very close friends to Yasser Arafat and to the Palestinian people. Honored to address you all, my distinguished sisters here and there, distinguished brothers, all protocol observed. And I would like to start by shed light on more than one subject. First and foremost, our history was not started just 716 days, October 7th. Our history is very deep, very deep. Our history was started when Abram came and left his birthplace, Iraq, all the Chaldeans, and came to Palestine. It is thousands years ago, and this is not our word. This is what is written in the Torah.
So anyone is saying that this is his land, this is the Palestinian land according to the Torah, Old Testament, the Jewish holy book. Then our history also, another juncture in our history was in 1917 when the British United Kingdom issued the despicable, notorious Balfour Declaration. In this declaration, British, your colonizer at that time, gifted our homeland to the Khazarian Jew, to the European Jew. At that time, November 2nd, 1917, United Kingdom sowed the seeds to all the misery and all the problem that we are facing today in Palestine. Then our history was continued. In 1936, we, the Palestinians, launched a 3 years revolution. When your ancestors have that time launched a military and peaceful also a revolution, we did so. Then it came 1948. 1947, United Nations discussed the partition plan or the issue of Palestine. Then they issued the resolution called the Partition Plan of Palestine, 181. India at that time, under the great leader Mahatma Gandhi, voted against this resolution. And the great leader Mahatma Gandhi, the late Mahatma Gandhi, said, Palestine is belong to the Palestinian people, equally like United Kingdom is belong to the British people. But unfortunately, we had been expelled, ethnically cleansed from our homeland. My late father, and of course grandfathers and all of my family, was expelled from our original village, Barga. So that I personally born in a refugee camp in Gaza. My family, my entire family today is living in Gaza in the refugee camps there. And I born and raised and grow in a refugee camp in Gaza. So we know the exact meaning of suffering. We know the exact source of the problem, which is the Israel and the Israeli occupation and the ethnic cleansing that we endured it long time ago. But also, another very important pillar I would like to shed light on it is this Muslim against Jewish issue. Absolutely no. This is absolutely not valid and not relevant issue. This is a pure human issue. This is a pure international law issue. This is not because we are Muslim and they are Jewish. This is because we are Palestinian and they are occupier. We have nothing as a Muslim people with Judaism, with Jewish, or with the Christian, or with any religion. In Palestine, this is the case. But unfortunately, the Zionist movement tried all the time to portray that this is because they are Muslim and we are Jewish. It's not true. Just let me give you some examples. The very first boss to me, my leader, my very first leader in the Ministry of Planning and International Affairs was a Jewish man. His name is Ilan Halevi. When Yasser Arafat established the first cabinet, the first government, one of our ministers was a Jewish rabbi, not only Jewish, rabbi, the late Moshe Hirsch.
The very outspoken person in the United States right now on behalf of the Palestinian, the good writer, is Jewish people. Many of our leaders is Christian leaders. George Habash, who established Al-Jabha Al-Sha'biyya, the Popular Front, was a Christian man. And he is one of the first great leaders to launch a military resistance against the Israeli occupation. The very first one to smuggle weapons to Yasser Arafat was Archbishop Kabuchi. He's not only Archbishop, he's the one started smuggling weapons to Yasser Arafat. So Christian and Jewish was there in our struggle against the Israeli occupation. Let me just take another example from your great country. Mahatma Gandhi, we still believe he's one of our great leaders in Palestine. He is the one who refused the partition plan of Palestine. Jawaharlal Nehru, he's one of our great leaders. So in Palestine today, you're going to find a lot of names after him. Nehru is very famous name after Jawaharlal Nehru. And of course, when we will going to remember the Indian heroes, we all should remember Bhagat Singh, the first martyr, one of the first great leaders here in India, who was assassinated and hanged to death at the hand of the British colonization, Bhagat Singh. It's very important. Then we should not forget Gandhi family itself and all of the very important move that they took it against towards the Palestinian question. India was the very first ever country, non-Arab and non-Muslim, to recognize the state of Palestine. India supporting the question of Palestine long time ago. Until today, just less than 10 days ago, India and the current government voted in another resolution in favor of Palestine. India today and the current government is doing a lot of very important steps towards Palestine. They still supporting the question of Palestine in the United Nations, and there is a lot of project is implemented till today by the current government and the previous government in Palestine. There is a hospital, they are building it these days and start building it. Not only this, India and the current government is paying UNRWA, the United Nations entity which is dealing with the Palestinian question, the Palestinian refugee, is paying this entity $5 million each year. So India was with Palestine, India today is still with Palestine, and India will continue to be with Palestine because we have a shared and a human future, and we have also a shared history. We are similar. Our history is typical, similar to your history. But again, today also I should extend many thanks to the Indian Union of Muslim League for convening and for bringing this very important and very huge gathering here. It's very important. But the question is what to do for Palestine. Every one of you can be a game changer. Every one of you can play a crucial role. And I'm gonna tell you how. Each one of you have his own mobile phone. Today, our story is spread and became familiar because the social media. Social media today is playing a crucial role to develop our position as Palestine. It's a matter of a human issue. Don't stop posting about Palestine in your social media. Don't stop repeating the issue and the Palestinian misery. Don't stop
posting and sharing the videos and the picture that came from Palestine, in particular from Gaza. It's very important, it's very crucial, it's very significant. This is one of the most important ways to serve the Palestinian people in these days. This is one of the significant ways to make sure that our story, our daily suffering, the amputated legs, the children from Gaza, the suffering of the women, your sisters in Gaza, is became well known and became very well known only through the social media. When we talk about the question of Palestine, there is tens of issues, tens of thousands of issues that we can tackle. But the main issue that we should stand very strong, we the Palestinian people never ever exercise any single type of terrorist act against anyone. No one can accuse us of being terrorists or conducting a terrorist act at all. And no one, we will not allow anyone to depict us as a terrorist people. Likewise, Israel and the Zionist movement try. Even they are labeling President Mahmoud Abbas, as a terrorist diplomat. This is one of the main problems. But is there a solution to the Palestinian question? Yes, there is a solution. Is this a available solution? Is it applicable? Yes, it is very applicable. If there is a will, there is a way. 100 years ago, your ancestor was under the British colonization. But you became free because you insisted, your ancestor insisted, and worked very hard to become free, so that you became free, and you will continue to be free. We will continue to resist the Israeli occupation by all means, in particular the diplomatic means. Our gathering today is very peaceful gathering, again, to send a message, to send a letter to the Israeli occupation. We will continue to resist your occupation together because we are strong believers on that. I would like again to extend many thanks to all my distinguished brothers and of course the sisters here, Sayyid Sadiqi Kunyali, Hamad Bashir, of course Abdul Samad Hamdani, Mr. Abdul Wahab and Mr. Harish, Salam, BMA Salam, and on top of that, Indian Union Muslim League for convening this gathering. Let us continue to communicate together. Let us continue this battle, because by the end of the day, without a collective effort together, with a collective effort together, we will, likewise you, we become free. I thank you so much indeed. അസ്സലാമു അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ വാക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കളും എം പിമാരുമുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചെത്തിയ നമ്മുടെ അതിഥികളുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവരും സോളിഡാരിറ്റി, ഈ ഗസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി ചന്ദ്രിക ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഗസ സപ്ലിമെൻ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം, റിലീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ആദരണീയനായ അംബാസഡർക്ക് കോപ്പി നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ചന്ദ്രികയുടെ പബ്ലിഷിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാന്യമായി KLM പ്രതിനിധീകരിച്ച് എച്ച് മുഹമ്മദ് ബാബു സർ
എങ്ങോട്ട് പോവോ? എന്താ ചെയ്യാനി? ബൈക്ക് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ഈ പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പരിവർത്തനമാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സലീം സഖാഫി, സമസ്തയുടെ സലീം സഖാഫി, ബഹുമാനായ കേന്ദ്ര മർക്കസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സലാഹുദ്ദീൻ മദൻ, AP നൗഷാദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് കേന്ദ്ര മർക്കസ് ദാവയുടെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണ എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക് മിഷന്റെ ഷമീർ മദനി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ്. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഫലസ്തീനിലെ ഗസയിലെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകളോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാവിധ ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട MP ഫൈസൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഈ ഗസ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം കേരളീയ ബഹുസ്വരതയുടെ പിന്തുണ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു സമ്മേളനമാണ്. കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ അമ്മ ലീലാവതി ടീച്ചർ ഗസയിലെ മക്കളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ പോലും കടന്നാക്രമിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കഫിയ പുതപ്പിച്ച് ഉണ്ണിയേശുവിനെ കിടത്തിയപ്പോ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ പോലും സിയോണിസ്റ്റുകൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ബഹുമാനനായ സ്വാമിയെ കഫിയ ധരിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. നാളെ എങ്ങാനും പത്രത്തിൽ സ്വാമിയെ കഫിയ ധരിപ്പിച്ചത് ആര് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാദമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന്. ഞാൻ സ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, സ്വാമി എന്താ വേണ്ടേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന്. ഈ പിന്തുണയാണ് കേരളത്തിൽ ഗസയ്ക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പിന്തുണയും നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മളൊക്കെ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയങ്കരനായ സന്ദീപ് വാര്യ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇവിടെ എത്താൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഞാൻ എത്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്തുവരുമ്പോൾ എന്നെ സംഖ്യകളൊക്കെ ആശങ്ക മാറി. എന്റെ ചിത്രം പുറത്തു വന്നാൽ ആ ചിത്രത്തിന്റെ മുൻ ഫ്രെയിമിൽ മുന്നിൽ സ്വാമിജിയും തൊട്ടപ്പുറത്ത് തേലക്കാട്ട് അച്ഛനിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇനി കഴിയുകയില്ല. ഈ ഗംഭീര കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ശേഷം അണിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും അധികം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അക്രമം നേരിടുന്നത്. ഒരു കാര്യം കുട്ടിയോട് പറയാം. ഗസ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനിയായ മാഡം സോണിയാഗാന്ധി ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ വിശദമായിട്ടൊരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ നിന്ന് നെതന്യാഹുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിലപാട് മാഡം സോണിയാഗാന്ധി ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് BJP-ക്കാരൻ എനിക്ക് പറയാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഗാന്ധി കേൾക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ട, മിനിമം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പലസ്തീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഗാസ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുന്നു. മൈ സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ഗാസ. താങ്ക് യു ആൾ.
ധന്യ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗസ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മുഖ്യാതിഥിയായി ഫലസ്തീൻ അംബാസഡറായിട്ടുള്ള അബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അബു സാബേഷാണ് പങ്കെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണവും നീണ്ട ഒരു പ്രഭാഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ തുറകളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ആളുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് പരിപാടിക്കായി എത്തിയത്. PMA സലാം, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു. പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ വംശത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ ഒരു സമ്മേളനം തന്നെയാണ് എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ നടക്കുന്നത്. വിവിധ സാമുദായിക നേതാക്കൾ, മത നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, വിവിധ മതസംഘടന, സാമുദായിക സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള ആളുകളടക്കം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് പരിപാടി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഗസയിലെ വംശനീതിക്കെതിരെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കൾക്ക്, ഇവിടെ വന്ന കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജീവിക്കുന്ന ഈ മഴയും വെയിലും പ്രവഹിക്കാതെ ഇവിടെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ വിസ്മരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എടാ അലി അത് റിസ്ക് ആയിരിക്കും. സ്റ്റേജിൽ കയറുന്ന റിസ്ക് ആയിരിക്കും തോന്നണം. പറഞ്ഞോ. തരാം. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ബൈക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ അയക്കാം. മാതൃഭൂമി എവിടെ? റീലിച്ച് എവിടെ പോയോ? അശ്വിൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ? ഇവിടെ നാളെ മാറ്റിയാ പോരാ. ഇവിടെ ഇത്തിരി ഒന്ന് വഴി മാറി. ഇത് പൊക്കി വെക്ക സീനാണല്ലോ. ഇവിടെ പിടിക്കണേ. Yes, ready. I'm ready to your question. Question ചോദിക്കാനാ. We want to hear but okay. It's okay. Could we keep silent so that you gonna hear me? That's it. Silence, please. Silence. That's it. Guys, keep silent so that they can hear me. Yes, to start by the question. Who's gonna go ahead? Are you satisfied with the present India's stand or present India government's stand
because our premier is more inclined to Israel. His Excellency, are you satisfied with President India's stand? Because our Prime Minister is more affiliated to Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu. So, how do you see? Thank you so much indeed. We are very satisfied not only from the present situation of India. We had a strong and very long relation with India. Our relation started with India mid-1930s when India and the Indian people support the revolution of the Palestinians. Then when India under the chairmanship of the great leader Mahatma Gandhi refused and voted against the partition plan of Palestine. Then when India recognized as the first non-Arab, non-Muslim country state of Palestine. India just a few days ago voted in favor of another resolution for the Palestinian people. India, under the chairmanship of the current Prime Minister, His Excellency Narendra Modi, is doing also great job to the Palestinian people. India is building right now more than one project. One of them is $1 million project, which is a hospital. India, under the chairmanship of the current Prime Minister, is also supporting the UNRWA, the United Nations entities that is dealing with the Palestinian refugee. We are fully satisfied, and if there is something that we feel we want to discuss it with the Indian government, I can assure you all, the Indian Ministry of Foreign Affairs is 24-hour open to us as Palestinians, and we used to discuss with a full transparency with Indian government all the matters, the related matter between Palestine and India. So you don't see any deviation from our stand? No, I will not say there is any deviation. We used to look to India in the macro level. With all due respect to India, bilateral relation with any other country, we used to measure the Indian-Palestinian relation due to the macro level in the United Nations, in the Security and the United Nations General Assembly, in the Human Rights Council, in the project that it is implemented on the ground in Palestine. This is the macro level, but we cannot interfere when it came to India bilateral relation with any other country. Okay. Okay, I'm ready. Okay, thank you. Wait,